මේකේ වගකීම මේ රටේ විධායකය බාරගත යුතුයි කියන කාරණේ අපි We wish to remind the executive that the executive must take responsibility for this. The Secretary of the Judicial Service Commission is an officer of the judiciary. Providing security for officers of the judiciary is a responsibility of the Ministry of Defence. When the Ministry of Defence foregoes its responsibility, then suspicions arise as to whether the executive was involved in this assault. මේ ප්‍රහාර දීම සම්බන්ධව විධායකයේ මැදිහත් වීමක් තිබුණාද කියන කාරණේ පිළිබඳව. අපි පුන පුනා කියන්නේ යුද්ධය අවසන් වුණත් ත්‍රස්තවාදී අවසන් වුණත් What we constantly reiterate is that although the war and terrorism are over, those who hold opposing views to the government are still terrorized. The Judicial Service Commission recently made a statement in support of the independence of the judiciary. We see the attack on Manjula Tilakratne not as an attack on Manjula Tilakratne, the judge, but as an attack on the judiciary of the country, an attack on democracy in the country. අධිකරණයට එල්ල කරු පාරක් ඒ වගේම මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එල්ල කරු පාරක් එතුමාගේ නිවස තියෙන්නේ අධිආරක්ෂක කලාපයක එතුමා නිවසින් පිටත් වෙලා තමයි ගල්කිස්ස පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ වාහනේ. His house is in a high security zone. He left his home in his vehicle and headed to Mount Lavinia. When looking at the way in which this incident occurred, it seems that he was followed from his home. That means that these thugs had been inside the high security zone. Thugs cannot enter a high security zone without the blessings of the state. This is the breakdown in the country. The symbols of the absence of law and order, justice and fairness are all there for people to see today. රටේ තියෙන ගරාවැටීම රටේ නීතිය සාධාරණ යුක්තිය නැති බවේ සංකේත මේ ඔක්කොම දැන් ජනතාවගේ ඇස් ඉදිරියේ සිදුවෙමින් පවතිනවා. ඉහළම මට්ටමේ විනිශ්චයකාරවරයෙකුගේ The Secretary to the Judicial Service Commission is a high-level judge's position. So if he is not secure, then the place that this individual or the judiciary has in this country is questionable. All that is left is to assault the Chief Justice as well. තියෙන තැන ඉතාම අවිනිශ්චිතයි. මේ ඉතාමත්ම ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරයක් මේ පිළිබඳව අපේ දැඩි. This is a malicious attack. We are disgusted by this. The government has a responsibility to hold on independent, non-partisan investigation into this. අපක්ෂපාතී ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න. එතකොට මේක තමයි මම හිතන්නේ අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. The time that democracy is lost to this country has been created through this incident. I wish to especially state that every parliamentarian who voted for the removal of the 17th Amendment and its replacement with the 18th Amendment must be held responsible for this. මේකට වග කියන්න ඕනේ කියලා විශේෂයෙන්ම මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න කැමතියි. නිරායුධ රජයේ සේවකයන්ට මේ වගේ පහර දීම අපි We strongly condemn this attack on an unarmed government official. We are expecting that the competent authorities will tell us how this happened. I believe it is the government's responsibility to hold a full inquiry. මේ වකීම වෙනවා ඒ සම්බන්ධ පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම. මම ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක දුරකථනයෙන් සාකච්ඡා කරලා මෙහි පැමිණියා එතුමාගේ තත්ත්වය ගැන සොයා බලන්න මේ පිළිබඳ I spoke over the phone with the President and came here to look into the matter. The President agreed with me that a broad investigation must be conducted into this incident. It is difficult for us to imagine that this was a sudden occurrence. At an instance like this, we must look into whether any friction has been created between the state and the judiciary. I do not think that the government would ever do something like this at a time that there are allegations that the Judicial Service Commission has and is being influenced. පෑමක් ඇති වෙනවායි කියන විවේචනයක් තියෙන අවස්ථාවක මම නම් හිතන්නේ රජයට කිසිම වුණාවක් තියෙනවා කියලා මෙවැනි දෙයකට මෙවැනි දෙයක් කරන්න. මේ රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට අධිකරණයේ ස්වාධිපත්‍යයට මරු පහරක් එල්ල කරමින් අද අධිකරණ සේවා Dealing a lethal blow to the independence and sovereignty of the judiciary, the Secretary of the Judicial Service Commission was attacked. He is now receiving treatment at the General Hospital. What is happening to this country? What harm is being done to our country? I wish to state to you that this will go down as one of the blackest days in our history. මේ සිදුවන මහා හානිය මම අහන්න කැමති තමුන්නාසලාගෙන් අපේ රටේ ඉතිහාසයේ ලොකු කළු පැල්ලමක් බිහි වුණු දවසක් හැටියට මම සඳහන් කරන්නට කැමතියි.